In a world where faith and passion unite, Hijab Nation celebrates Muslim women's empowerment and identity. Women, you're strong, you're capable, you're beautiful and very hardworking. Join our community for inspiring stories, fashion, spiritual growth, empowerment and mental health. Come empower yourself. Uplift others and shine your light with lots of entertainment on the 23rd of August 2025 at Thobani Center Level 2 from midday to 8 p.m. at only 50,000 Ugandan shillings and 2 million at table of 8. Remember, every coin helps. Hijab Nation, empowering Muslim women. Powered by Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jaja Sounds, together with Rashida Veils and Makeup. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa zubeera. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Wa sugar teyamazanye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate ng'anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nkisi wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with RealTime with Mimi. Stay locked in. Yeah. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Awaya, ng'oddugadde ggwe. Labayo obuddugavu bukutte wano olinga bano abeeyerusa kati ggwe bbulaaka. Olinga abeeyerusa. So bw'ati abantu abeeyerusa be babeera n'ebipaapi. Ebitundu ebyekyama byeru. Ebitundu by'ebyama byeru? Nga bibadde sikiwulirangako. So kitegeeza abazungu ebitundu byabwe by'ekyama byeru. Ate ki ebiddugavu ebitafuna kasana? Nedda abasajja bano ebitundu byabwe by'ekyama biddugavu. Bambi balabye ennaku. Bwebyo byeru? Nnyo. Tobiseera na biseera byeru nnyo. Kitegeeza n'ebbina lyeru? Ebbina lyange lyerumu. Lyerumu. Lanage. Obulago bwo bwafiiriddewo mu bino bye ŋŋenda ate obulago bwange bulwadde. Ati buli wengenda nenjasamamu katono neerabira. No neerabira olina akantu koyogedde n'omumanyiira. Nati gwe omukazi akufuga nnyo tosa agenda mu bivvulu. Omukazi wo gwe wawasa ono gwangambye gwogenda okukuba nnika.
akufuga takuganya kumuta bambi osakatale kange kuba kati inze ne Feyi ne Kasuku ne Naalongo tetuva mu bivvulu era ewaka bayisaawa 10 tuba tukuba eŋŋombe ekivulu ekiddako oka kati kyakuba ŋŋombe bane siyenta bagitomedde era njitwalidde abaana b'ewa Kisekka bagikoleko emikolo mbagambye njagala okujja siyenta eyo ng'efuuse Range Rover Musa ne Musa watutamye kati weekanga ki omwana oyo yatutamye ku ssente ayingira ogenda nga ayingira mu mbozi zitamukwatako oyogera ekintu n'abanga oba tumuweemu ku muzindaalo mbagaye bagifuula Range Rover munda ne wabweru naye tobatuma bingi nnyo era ngenda gikomyawo ku kkubo ng'ebuuka nga mbagambye empiira bantereko gyaloole njagala givuga ng'eri mu bbanga weti bambi oyagala obuwanvu kati emipiira mbagaye bagikyuse gino egiba bwe giti njagala bagikole bwe bati obuwanvu bwagaana kati abwagala mu mmotoka onjasamira nti njagala emitala gimu bagiteeka ene nabagiteeka ene kati nfune wano wakati nga wentuuza ggwe n'abalala bonna abamanyidde mulamu bw'ensi tuyinza okumaliza ng'efuuse bigard short kuba omukyalo nage mbutampita ku bivvulombo kuba banfuga bakufuga andabamu olujegere kazi yakuwasa akufuga nnyo naye tuli naawe ekivulu ekiddako ate tuli bize omwaka guno we gunaggwerako nga weewa sooka obajjukize nti nzija jo twabadde mu mwoyo kyo bagi blessings omwoyo wa Mukama nendabako nze natidde ensi omwana Kasuku ya Shalom mwoyo yamukutte n'akaaba mujebale naye omwana Kasuku yanyumidde ku mulyango gw'eggulu nalabye ebintu naye tali kasinze ku yabadde ng'embaata ku mulyango gw'eggulu ng'alinga omukubemu eŋŋano Kasuku tasobola kunyumira bwasikaali ayita ku sheero ng'ajja ku sho ani abanga omupike kati yakukola ki mukwano gwange nnyo Kasuku nkwagala nnyo nnyumirwa ebintu by'okola nange ndi ne white collar abadde yabula anti buli obamuwasa takola kati abadde yafuna mami ki omuzungu wagambira no comment so nga 23 tuli ku Thobani Center mu Hijab Nation era kusigaddeyo mbale nno ate I'm not sina gwe neeguya yenna oba mujja mujje ate tiketi ezisigaddeyo sigaddeyo mbale nazo muzigule jagateekayo akati ka sold out kitegedde yakateekayo abakubanja beesonga njagala kateekayo n'omugaga wange nninze ng'ennaku z'omwezi 18 oyo yampa akantu ka sold out soke mpume buli muntu omusajja yakoze bannaaye pasta 2 days sold out ayina nerero waliyo sho kantu akuba abanga akapulinze ofa akakubye nga Abanigeria omaba Nigeria bapangisa Otu Arena n'agikuba ennaku ezi abatufise leero ne mujja enkya ate nenkeera ne bakola leero ayinayo n'enkya enansana ekyo y'omuntu wa wansi. That's a good initiative. It's a good strategy. So bambi abantu bawagidde abantu beyongeredde ddala bambi okwagala Katonda tubaze eri Katonda. So oli otya white collar ndi bulungi obulamu bwo bweyagala bwe butyo alhamdulillah ensi ekutwala ogitwala mwana akasana kanziguddeko olutalo naye naye kati mwabeeru lwaki mubonaabona kino tembirekera fe abaddugavu wakati wenna odugaddeko ebipaapi abantu bajalooza olimu ekizigo etaaga okgendamu oko bankolebwa kaffesho abo bagenda kuzannya mizannyo tubabuulire sad story eri mu mizannyo obulire bangale wamala nga tofuna ssente mu mizannyo baleka bagabana kasente kireka kibiina bebamanyi buli lwa Sunday embeera ne white collar ne tunyumyanyumyamu ne tukwasaganya ku nsonga z'obwongo ku nsonga z'amaka why mukulike oli tiimu kyamiri chosen ye kati gobaako ne tiimu nze ndi wa tiimu chosen oli wa tiimu chosen oli tiimu chosen Becky yes
Musa oli timu ki? Omwana aleka ye gwe tugenda okukola kalo. Walaikum salaam, ndi mu kamera. Onani? Salma ogwengambye okujja wano. Kati olaba kakubire after the camera because kati tuli mu kunyumiza mu camera. No problem. Call Darren. Salam. So, now oli chosen. Oli Newton. Naye ni Newton. Ndi chosen. Nina ebintu binyo bye sinnategeera. Sina na nsonga nyingi nyensonga nyingi. Sirina nnyo nsonga lwaki ono buli omu nze kuba kye nalowoozezza nti Amiri tuyinza abantu bayinza okugamba Amiri alumwa. Amiri bikadde. Kye ngamba nga Amiri balowooza alumwa nga ali mu kutunda mmere ye nga ye kimukoledde. Nga baayawukana dda nga tetumanyi. Nga ne chosen Becky bulijjo alinda kaseera katuufu waana akwatira abantu babagambe bannanga I moved on. Kweganga buli omu gyali musanyufu. Nga ffe abali eno ffe abaakajanja. Essaawa yonna muswala mu relationship. Kenzo yahaginze Rema. Bulijjo abantu bawoza fitina obusungu bwa mulinako. He hugged and they smiled. Yes. Akkirizibwa n'okuddamu n'akwatamu. Ate nze bulijjo bye mbagamba. Ne mbagamba omuntu yenna yenna nga bamuzaalamu omwana. Ex wasonyumya naye. Ate Abannayuganda mutandika abanaddala abaddugavu. Africans musandise okukkiriza nti omuntu asokyawo omuntu wallahi ne basigala nga banyumya nga tebakyaliwo kye bayinza kukola. Yeah. It's maturity, by the way. It's a high level of maturity. So, only Team Chosen Becky? I'm Team Chosen Becky because of only one reason. There's a mentality of basajja nti omuntu bwe twawukana naye talina ku moving on. Asigala awo. Bw'oba chapter ye ewedde, she has a new chapter. Let her embrace it. Oba enaamunyumira, oba enaamuzibwalira, ekyo kiri ku ye, but she's moving on. Oba binaalema oba tebirumu. Kati nze when I see somebody ng'akomyawo Amiri mu picture, with all due respect, tekinkolera makulu because kiri kyaggwa. Omukazi alina otandika oba afunye muntu nga yali mukwano gwe oba because you see ebintu by'okwekyawa bino ebintu obiraba bireka abantu nga tebali bulungi. Kati gwe bw'oyagala okwenvolvinga ethics mbu lwaki wonkyawa n'oyagala mukwano gwange ebyo biba tebikyakola. Otukyawa abantu balina n'otuwa we tulina okwagala. Abantu bagenda ne beerabira nti banyiiza abantu nga babakyaye. Abantu bwe mumala okukyawagana mutuuka ekisanga tewakyali nkolagana ebiseera ebimu. Kati gwe lwaki oleeta ethics zo ate munaye kale yayagale naye aleme kwagala mukwano gwange. Bw'oyagala otya omuntu mukwano gwange. Omuntu ayagala muntu agenda musanyusa. Kiba tekikyali ku gwe. It has nothing to do about how you feel. Nga bwalina oyisa omukyala nga tabiwulira. Ate let me tell you, kana akantu njagala okukagamba abantu nina platform emu gye nabaddeko n'enkogerako. You see, omuntu asinga okwanguyizibwa okufuna omuntu ye muntu omusiguze. Omanyi lwaki? They capitalize on your weaknesses. Osegeera. Abamanyi obunafu bwe buli. Osegeera. Because yajjako era kumakya akimanyi nti nze bwe mba njagala muntu ono. Kati tubeera n'omuntu ng'akunnyonnyola agamba yogerako ne mukwano gw'oyo. Osegeera. Nze birthday etuuka ne muyozaayoza. Eyange bw'etuuka takola ki? Netuuka ne mukola zipata ez'amaanyi ye wadde ka sweet. Osegeera. Nze etuuka ekiseera ne mbeera nga muwuliriza naye bwe njitandika okwogera tampa budde kumpoza. Buli kaseera abeera nnangira. Kati gwe nga bakuwa feedback naye ng'okola ki? Ovimba. Omanyi tulina ebyo twagala okugamba. Sijja gamba it's the reason why they broke up, but one thing I can tell you, trust me, there are people that are going to take advantage of your weakness. Zikwata ku basajja bonna. Exactly. Ate balina omuze abasajja ennaku zino nkuloopera. Omusajja abakazi bwe tubeera n'omusajja kati nga nina white collar wange. Mulimu ebintu by'emanso byange bino omwami wange ajja binnyambamu. Nga balubu ekubye. Amasannyalaze twagala kukyusa ntebe gwe olina ogisitula. Emmotoka bagitomedde nga mwami oyo alina okubibeeramu. Naye amasannyalaze ne gaaka. Ng'olina onnoonya ate omuntu gwe omukazi nga bbawo olaba alinga atafudde. Omanyi mulimu ebintu bye tulaba. Kiri kye wagamba protection. Kati nze nkubulire abantu olaba Shami. By the way, leero njagala nakwogera, in fact, twogere ku kintu ekyo. Eyo grieving process abantu gye babeeramu during a breakup oba nga bali heartbroken embeera gye baba bayitamu eyo. Because I want people to understand it. Maybe bajja ku
okufuna ekifaananyi ekituufu ku lwaki abantu beeyisa engeri gye beeyisa ne lwaki abantu basalawo okumuvinga on sinaki abantu kye bayinza okukola. Wiiki eno nina posti gye nakola nga eri ku bantu abamenyekeddwa emitima. Bayidhayo nebeera ne response nene nnyo. Abakyala bambi bantu baliyo bastrugglinga ne heartbreaks, abantu baliyo bastrugglinga ne breakups, abantu bagudde eddalu, abantu tebamanyi na ngeri gye bayinza kibeera nga kukitegeera, because sometimes olumu omanyi bw'oba n'obulwadde bw'otategeera, bw'oba tokoze diagnosis ku bulwadde tosobola buvvuunuka. Osegera olaba olubuto olukuluma, omutwe gukuluma, osegera oyinamu empewo ekuyiseemu, kati otuuka ekiseera nga tomanyi kyakukola. But sometimes I believe if people get to understand, ne bafuna ekinyusi kya understand the gist of what the grieving process is, maybe they will ekyo kyempitamu, so bwenva wano nzira wano, bwenva wano nzira wano, paka lwe banaagenda nga bawona. Abantu bali bubi, bantu batumenya emitima enkya n'eggulu. Omuntu okumenya omutima, omuntu omulaba leero setuli ku Lwamukaaga, ku Monday n'aba nga akumaliriza ng'akukutudde agumaze, anti akwana leero n'akutwala out, ne mwogera ku Sunday n'osiiba ewuwe, anti ku Monday oddamu ogikuba akwanye leero enkya n'ogenda. Anti kati abantu badeetinga bizibu bambi naddala nga economy si nnungi. Omusajja first day gy'omumiitingiddeko akuwadde 5, kati bw'akuyita ewaka togenda kugaana, kogamba kati weyansanga ka restaurant yampa 5, kati kwewaka bwe tunaagenda n'otuukayo n'akalakata era akakadde n'akakuwa, ne n'oddamu ogikuba, anti ng'eri mu kanyonyi. Balina buno obukyala bwe bagiwega gw'okubira yakoowa bannange, anti kati omusajja bw'aba ku kyayi, anti olaba omusajja bw'aba ku kyayi, kana akazi kaba kogera the number you've called cannot be reached at the moment. Naye kati gwe olw'okuba oba mukyawe oba owuliraga akakazi akagamba ono gw'okubira yakoowa naddala nga baakubulookinze. Osegedde. So I want people to because ate n'ekirala nina ekintu kati nina campaign gye ngenda okutandika, campaign ya ku having a healthy relationships. People don't understand what a healthy relationship is. N'abantu abamu bali mu relationships ziri toxic, zizunga, zitagala, but people need to understand what healthy relationships are. Era ebimu tugenda okugogerako wano bigenda kuba nga bipointinga towards people having healthy relationships. So leero twagala kwogera ku grieving process. Grieving ndowooza kwe kwandibadde nga okwekubagiza, okukungubaga, okunyolwa, byo byonna bibeera wamu. Jjuka ebiseera ebisinga bwe tubanga omuntu atukyaye Shami, oba when we experience a breakup, oba a heartbreak, ebiseera ebisinga wabeera ekyo kye bayita grieving process. Ako kaseera omuntu kamala nga ali mu kunyolwa, akaseera omuntu kamala nga ali mu kwekubagiza, omuntu ali mu kukungubagira ekyo ky'abadde alina eky'omuwendo. When people are like trying to think about their loss, they are grieving about their loss. Because olaba ebiseera ebisinga abantu balowooza nti grieving eri mu kufiirwa mukazi oba mwana oba muntu go loved one, naye n'omukwano bwe tuba nga okunyolwa kujjawo singa tuba tubadde n'omuntu, naddala abantu abaludde nga bamaze akaseera n'omuntu. So ekiseera ebisinga abantu bangi bazze boogera, waliwo omukyala bamuyita Kubler-Ross mu psychiatrist ndowooza be bantu abajjanjaba emitwe, alina modo gye yakola ng'annyonnyola process. Ne muko waffe psychiatrist. Lawyer, psychiatrist, photographer. Ekyo nga kirungi bannange. Ekyo nga kyamaanyi. So abantu balina okukimanya nti mu bintu bye tuba tukola, models ezimu zino abantu abamu baakera kyekisesaawo sekeera bagenda enjasama yaffe tebaleseewo naye bannange batusaasa nze kakulyeko abantu batukooyedde ddala ekyakugobya eri kugeya abantu bane wano ogeya abantu naye okugeya kw'amaanyi e Kampala engeri okugeya kugobesa mu kifu balabe bayimuka nga byasyayiza kyebeera nega omumwa gwange guba tutte ndowooza naga ate tweteekera nga tufune ku mirembe. Bali mu kugoba ssente mbalaba bagoba poverty NRM operation poverty. Kasaawa bakusuubizaayo akabaasa Ajati Namyala akweya akabaasa Ajati Namyala ewange tasobya akweya ebbaasa determination yonna yonna kati weeri eri ku muzu gikwatiridde Ajati Namyala otasobya ewange anyway mbadde nja kunyonyola Helese
so mbadde njaga kunyonya ku bantu ku grieving process eno. Grieving process ye process abantu gye bayitamu ng'akungubaga naddala nga bakamala omukyawa. Lwaki mukiyitawe mutyo? Temulinayo kigambo kyakyo nna. Kuba okungubaga kunyuma okungubagira muntu afudde. Si kungubaga kwokka. Grief kwegamba kubanga kuyinza okuba okwennyamira, kuyinza okuba okulumwa, okunyolwa. Actually, I think the right word is kunyolwa. Grief is kunyolwa. Njayuyiza nkooye. So, mweyo process ebiseera ebisinga, lwaki it's a process nti mubeeramu ebintu. Kati abantu abasinga babiyisaako amaaso, but I think bwe tubiyitemaatemamu abantu bajja kijja bayambako. Mbadde nkyakunywa nti omukyalo ono yakola process eno eri nnyo ku muntu ng'afiiriddwa ekintu. But mu relationship tugikozesa omuntu okugezaako okutegeera bulungi lwaki kino kyo experiencing. Omuntu yenna ali ewaka ekyo kyo experiencing lwaki kiri bwe kiri ogenda kikolera ki. Gundi esooka bagiyita dinaayo. Ebiseera ebisinga tukkirize tugaane. Omuntu yenna oli ne bw'aba asanze mukyala we n'omuntu bwadde ewaka nga bamaze okutyanka asooka kugamba ndabika nalabye bubi. Osegeera ekyawizo tyosanga yagambe mukazi we itwaza na webale nnyo yabadde agezaako parkinga nga tamulaba. Okategedde olaba kiringa bw'olaba ono omuntu n'asanga messages obadde n'omusajja emyaka 10 noddamu neweetegereza n'osanga nga alina omuntu nozeweereza nozisoma emirundi n'emirundi. Tekisoboka. Naye lwaki ako kajja? Osegera ne bakugamba oba tekisuubira. No, anti kakigaye nti it is a process. Kati ebintu bimu bino kyobola era abantu bali privileged okuba nti ebintu bino tubyogerako babitegere nti nga tebabisasulidde. Osegera nti bino ebintu biri psychological. Naye nobagamba mubirabe Osegera temukoba muwanuke ne bagaana effitina erikuba na Uganda. Ate mubisharingire ne bannammwe. Osegera bw'olaba ne kakunyumira sharingirako banno. Nawo bino ebintu biri psychological nti mu nature y'omuntu tuine obwongo bwaffe n'emibiri gyaffe gina engeri gye gipasievingamu information. Osegera nti bwe bakugamba ekintu osooka kikutomera. Osegera because omuntu asooka n'afuna shock eyo. Kati bw'amala okufuna shock eyo dinayo nesettinga tekisoboka. Si Abudu owange, si Shamimu owange. Osegera ayina omuntu omulala gw'ayita baby. Osegera ayina omwana omulala yamuzaala ddi. Kati oba n'ebyo ebibuuzo yamuzaala ddi bulijjo abeera wano. Yafulumira n'agenda azaale. Kati nawo daddinaayo ebiseera ebisinga nti omuntu aba tayagala kukikkiriza nti ewaayo omanyi omusajja ayenda. Omuntu aba tayagala kukikkiriza nti bamuweereza ka message nti bamugobye. Waliwo obu message bwa panika popping up omene n'agamba omanyi I think for the time that we've been together you've been a wonderful person but I beg. I think this thing is not going to work. Waliwo n'akalala you're too perfect. You're too good to be true. I really find it very hard. I think you deserve a better person. Akukyawa mu luzungu lwe bayita oluzungu. Naye kati ku ssaawa lubanga lukyayina. Oshegera lubanga lukyayina. Kati in most cases people are into denial. Oshegera abantu bangi ebiseera ebisinga kyobola nti osobola osanga omukazi ne bamugoba. I think you've seen scenarios where you go nosanga omukazi nga afukamidde ne wansi omusaya mugande kanvaako n'akutumira abantu n'akola ki. Lwaki bakola ebiseera ebisinga ebintu ebyo nti they are in denial. Tebagala kikkiriza nti kyaweddewo. Tebagala kikkiriza nti osobola n'okufuna omuntu omulala. Kyobola basigala bakulemerako bakola ki. So it is usually the first stage. Kati ebiseera ebisinga eyo gundi bwe stage eyo tugimala abantu bagenda ku stage eddako eya anger. Now the frustration piles up because tutandika ofumiitiriza. Jukira wakebedde essimu y'omusajja bimessage wabirabye. Kati bimessage otandika obiyitamu kimu ku kimu. The frustration now piles up. When the frustration piles up, owulira ng'olina ebibuuzo bingi. The anger sets in because you feel like omuntu ono actually abantu abasinga kye bakola banyigira n'abantu ababeetoolodde. Osegeera era osanga ebiseera ebisinga ng'omuntu n'eddoboozi likambwe omukambwe anyigira bwe baba mu setting y'abafombo anyigira abaana n'atandika okuba abaana ng'ojolaba omukazi teri mukazi akambwalira abaana nga mukazi akutte ebbawe ng'ali mu bwenzi. The anger sets in. Exactly. Obwanga obusungu bamubuulidde okuba bamugamba nti mukazi wo musajja wo ayina omwana ekazo, ayina omwana ennankulabi, ayina omwana ekibuli, ayina omukazi gwe yazaala nekimuggwako. Nze nyina omukyalo omu yali ali waka
amawulire ne gamutuukako nti omusajjawo alina omukazi omulala n'asooka n'abigaanira ddala eri dinayo gye nagambye kati omaye kyaleeta obusungu bamugambye omukisa gw'olina omukazi tali Kampala yagenda bweru naye miliyoni 3 ezamutwala omusajja yazisonda Kyamimu nakulabira obusungu obwali awo n'atabukira ddala ng'ekimutabusa kiri ekintu eki omusajja akwata ati kale yandibadde ne malaaya ye naye teyandikutte ssente kusasulira mukulu nga ffe tulina obwetaavu wano. So that anger, usually this anger sets in, but usually the anger sets in simply because abantu bagezaako kwezezika okitegeera abantu bagezaako okubeera mu mbeera eba feeling santi bwe nnaanyiigira omuntu njasobola kirwana abamu bavuma anyiiga n'avumira ddala omuntu eyamukoze eki eyamukyaye oli musiru biki obadde mpaka kino ebisigadde okitegeera kuba lwaki oba omunsi bw'aba kusanze ng'oli mu bwenyaga kati oyo omuntu gwe abamu bavuma asobola okwatakinga the other person omuntu ali omupya mu kifaananyi abalaba atakinga ab'eŋŋanda zaffe abalaba atakinga emikwano gyo n'osanga omukazi ng'avumye n'avuma abakwano ba baabe bonna muli basirusiru musajja wange bulijjo ayenda muli basajja kiki okukolima kubeerawo okuyitiridde okitegeera anti omuntu aba akudisappointinze omanyi mulamu ebintu bingi nnyo byoba osuubira mu muntu ate naddala ng'omusajja abadde akulimba n'okitegeera nti abadde akulimba obeera disappointed nnyo. Exactly. So obusungu stage usually ebeera very very difficult eri abantu kuba bambi abantu bakoleramu nnyo ebintu ebiswaza abantu babeera out of control abantu babeera kugamba abantu stage kwosanga omuntu nga yasize ebintu mu nju byonna okitegeera osanga abantu baweebuukamu n'okuweebuukamu kweyo stage nti asobola okujja n'omusanga n'ajjobanga ku mulimu eyo n'akuwemula n'akuvumavuma okitegeera era olumu stage eyo olumu edusaaba ereetamu n'abantu okulwana. But the frustration is too much. There's too much anger to the extent that they even try to channel it ku bantu ababaliraanye. Kyamimu wali olabyeko omuntu nga mukwano gwo n'abeera mu heartbreak obanga they experiencing a breakup. Nga buli muntu amukamwoera. Heartbreak naye we mumugamba ng'okoze. Ng'agamba sibyagala ebiŋŋamba toddamu biŋŋamba ebyo bw'oba oyagala okuba okakasa nti omukwano toddamu bwe ekyo ekintu kitwala abantu mu depression lwaki mubeera mu kinzijukiza nogaa kati tumufeeko tutya kati abeera mu grief abeera mu grieving process. It's a process nga bagambye by the ino process abantu balina okimanya teri si alayini bw'ova ku kino n'odda ku kino osobola okubuuka ki although waliwo emiterera gyo nga gifaana nga gyeriraana but ebiseera ebisinga because kati abasinga muliwo omuntu gwesobola okusanga asobola okusanga omuntu nga mubi n'asooka n'anyiiga nate bwaddeka nagaa naye nedda tekisoboka okitegeera but ebiseera ebisinga it starts with denial nti abantu asinga babeera mu eyo embeera babeera mu mbeera nga banyiivu babeera mu mbeera nga tebabitegeera okitegeera babeera mu mbeera nga ebintu bibasombowa okitegeera. So waliwo n'embeera y'abakyalo oba n'abaami omuntu bamukyaye neebuuza kino ekibuuzo kiki kyembadde sirina abakazi fetero ekyo kikozesa abasajja bakozesa kiki kyembadde siwa musajja ono omukazi natandika okwerondako natandika olowooza ebintu bingi oba mbadde siri muyonjo oba mbadde simuwa kimala oba omukazi ebyo byokka nebimutwala like ng'ate no tannatunuulira nsobi za musajja wabula ye natandika okweronda ensobi n'atandika n'ogga mutuufu kituufu mbadde bwe nti ekituufu mbadde bwe nti ekyo kiba kyati kati eyo stage ya bargaining bagita bargaining kati obargaininga with yourself naye nga kibi nnyo lwaki omuntu oba otuuka actually your process kesinga osesaamu mutatuuka n'agamba naye singa oba tisaakola bwe nti oba bino bye mbadde muvumavuma. Now usually at the bargaining stage obulumi buba buyitiridde, the frustration is so much, the anger is so much. Now what most people do, they look for a way of trying to okukendeeza ku bulumi kati nga beekonsoolinga. You understand? Omuntu yeekonsoolinga n'atuuka n'agamba naye in fact mu mbeera eyo abantu abasinga batuukira okudda ennyo Katonda. Kati okimanyi nti waliwo omuntu abakazi we beeyerusiriza
n'okwerusa kukendeeza obulumi nze bagamba waliwo abakazi bemmanyi waliwo wemmanyi eyo yeeyerusa lwa musajja mumukyawa n'agamba kati bwe kiba ng'abadde ankya kati kanjagaladdemu okundaba ate nga nnakyukamu kati mu eyo process ebintu bibiri usually happens. Sometimes they are bargaining with they usually bargain with themselves. Nabeera naga naye osanga sigwe musobya yeye musobya singa kale osanga singa wakola bwoti kati ate abalala bakikubamuuko ne bakyongerako ku level ne batandika bargaininga ne Katonda. Mazima Katonda ku luno kino bw'okimponya siddamu osegera bw'amwonya heartbreak siddamu sijja kulimba Katonda wange ibadde tandabamu value ne Katonda wange nzo njagala okitegeera. Now usually what happens nti mu process eno ya bargaining it is very very important because your process ebeera yo ng'omuntu oba oyogera na mwoyo naawe you talk to your inner self you're like naye oba tobadde mukyamu Shami tobadde mukyamu musajja muyaye buyaye musajja mwenzi bwenzi. Kati process eno lwaki nnungi nnyo etuyambako nti wali ku side ya process esembayo mu stage esembayo ebintu bye walowoozaako wano ng'otudde bikuyambako kola decision okumuvinga on because mwaka kaseerako ku bargaining when we are still bargaining with ourselves we also contemplate so gano naye ngambadde mubeererawo osegeera kyobola abaga grieving process kajjukira osobola obeerawo mu process eyo gamba mbu naye nga naye Shami obadde muntu mulungi amasiga gabeera anti n'okaabawo erita osegeera n'okaabawo erita abantu bakutobya obutambaala ga naye mazima nze lwaki nze osegeera. Kati ebiseera ebisinga lwaki bargaining stage eno nayo nnungi nti otandika okwebalamu value yo ga naye kulesewo naye temuli osegeera ebintu ebimu byagala okufaanagana balabalamu abadde ampaaki mbadde mufuna ku mbadde nteeka mu kyenkana ki era abasinga naye kituufu mbadde nze nsinga I wish obudde busobola okudda emabega what if I had not met this person osegeera like you're really trying to bargain but ekisinga okutera oyagala kugezaako kufuga ku bulumi kuba oluusi pain ene abantu gye baba experiencing ebasusseeko okitegeera. Now the beauty also about the bargain period nti now people start referring to God. But remember, I have always told you, it is always important for God to be the pivot of your relationship. Okubeera nga yali wakati awo. Kati omuntu atagalaga Katonda akwagala. Osegeera. Katonda lwaki kino singa ompaayo omukisa omulala osegeera. I wish sobola okuddayo mu kaseera kali bwe nali nga siina funa muntu ono. Osegeera. So it is more omuntu mu biseera ebyo aba yayogera nnyo na n'omuntu ow'omunda then aba ayogera nnyo neki ne Katonda. So abantu I want people to understand nti eno grieving process it is very important if people are going to okutereera to heal because abantu abasinga tulwemera nnyo mu dinaayo osegera omuntu n'atuuka ekiseera Shami bakusaze omuntu akwegobyeko n'omulemerako n'omala omwaka mulamba ng'okyagoberera musajja because you fail to deny you fail to okukikkiriza nti omuntu yandeka oli mudima nti omanyi omusajja nno oli bannaye nga yafuna dda n'omuntu nga bali wala bategese n'emikolo nze Musa wange Musa ajja kudda mumanyi bulungi mumanyi gye tuvudde ne Musa osegeera omuntu nakera ku makya somebody will tell you nagamba nti omanyi I think it would be important for you to start working on your healing process and you're like ate healing process njagaza ati nze ebyo mbimanyi oyo bwatyo bwakola ajja kumala nadda kati alayika yafunye yake 18 akamusombowa nze omwami wange mumanyi naye nga ku luno omusajja yagambye tagenda kudda. You get it? Webale nnyo kyobulaba nti abantu ebiseera ebisinga lwaki abantu babirwa nnyo ne mukaddinayo stage kaliko egambye nti abantu baba balina essuubi. There is kwegamba people have a mix up between the reality osegera and what they hope. Osegera nti people fixate like they come up with a situation olina agamba nti they create their own reality. They are living in a fantasy world. Nti otula n'ogana naye omusajja ono yansuubiza naye omusajja ono kati mulimu abakyala nga mwakola omukolo gw'amaanyi mugulina n'ekkatambi n'ogujjayo n'ogulaba n'ogana naye ono omusajja eyanteekamu ssente zino tasobola kundeka naye ng'amazima yakugambye omanyi siridda mu bulamu obwo. You understand? Kati the mix up eyo between
the fantasy and the reality is what makes people ne basigala nga bali mu denial kati when people go into that stage ne bafuna obusungu and then they start bargaining with themselves and God ngabagala gamba singa essaawa ekyuka. Usually people want to turn back the clock osegera oba singa saamuyombeseza oba singa saakoze eki kati awo then awo stage esinga okubeera enkambwe nejja eriwa eya depression etandikirawo awo depression nejja. Lwaki depression ejja? We twebuuza ebibuuzo bingi nga tetulina ansa zaabyo, depression ejja. Kuba okisookera ddala, usually what causes depression is too much sadness, too much longing. Longing kwe kwandibadde ngo mu Luganda kwe kuyaayaana. Osegera. Like you have a lot of questions but you don't have answers. You get it? You have a lot of sadness but no, let me tell you, nze kambabulire kino ekintu. Nze I'm a counselor. I talk to a lot of people that are depressed. A lot. But ina kugamba kino ekintu. Tugezaako okutegeera obulumi bw'abantu bwe bayitamu. But ekimu ku bintu ebizibu byo comprehending is the pain that people go through. Chovolaba mu grieving process oba when you're in therapy bakukubiriza omuntu bw'atandika okukaaba mugambe mukwano kaaba cry. Era njagala okugamba omuntu yenna ng'olina ekintu ekyo ng'oli mu mbeera gy'olimu, somebody yakulekawo, you're heartbroken. Literally when you're grieving, trust me, w'owuliranga waliwo ekintu ekiri wano mu bulago kyagala kufuluma, kyagala kukuyuza, oyagala kaaba. Era ekirunzi omuntu wangamba nti ndi mu heartbreak akatu kesoko mugamba mubuuza waguze akatambaala, because it is okay to cry. It is really very okay to cry. Let me tell you, you see, when we cry, it relieves your soul. You get it? Agamaziga g'okaaba gayina engeri gye garelievingamu emmeeme eyo. Osegera n'owulira nga ya osegera, because omuntu nagala neba n'omusajja ono n'okaaba, it is okay. Era Shamimu bw'obanga oyogera n'omuntu yenna ng'alina ekizibu ky'agamba n'akaaba, it is okay. Muleke akole ki? Muleke akaabe, because they pile up a lot of frustration, sadness and sorrow. Kati besanga tebalina option but to cry. You get it? So kati mu period eyo lwaki gambye when there is a lot of sadness and people are experiencing a lot of questions that they cannot find the right answers to, because sometimes the reason why when during a breakup or a heartbreak people do not find the answers to the questions they have, it's simply because first of all you cannot relate with what they are going through. You can relate but you cannot understand fully. You cannot comprehend the pain. Kiringa oli kugamba nti afiiridde omwana n'omugamba nti owulira kyawulira. You cannot. Ogezaako kurelatinga nakyo but tosobola kukikola ki? Kukitegeera. So mu mbeera eyo abantu lwaki bagetinga depressed nti bafuuka judgmental, beegobako abantu, ajja kujja Shamimu akunnyonnyole otegeera. Kati gwe wayagala ate okumulaga omubudaabuda ye agambe Shamimu totegeera kyempitamu. I don't think you really understand. I think kati gwe omanyi oyogera n'abantu otegeera inaga Shamimu, you don't understand what this man made me feel. Ate nga kituufu oba tokitegeera. You don't know how I spend sleepless nights. Now when somebody is trying to gwe tomanyi kyennali, gwe tomanyi bulumi bwe mpulira. Osegera kati omuntu lwaki ekyo ekintu baba kikugamba gwe ngolozanga ekyokusaaga naye lwaki aba kugamba tomanyi, because ebibuuzo alina bingi naye anoonya ne bwakunnyonnyola kyayitamu tokusobola kikola ki kitegeera. Kati what people do usually they choose to isolate. Osegera abasinga alowooza nti kino kizibu kyange kantuule emabbali. That's why you'll see omuntu bw'abeera mu depression aba tayagala kulya, aba tayagala kubeera wali bantu, tayagala kuba masimu, buli kimu akikyawa. Osegera because they feel nti embeera gye balimu actually embeera ebakoonarenga nti neatuuka ekiseera nga awulira bubi, awulira obulamu tebugasa, awulira talina makulu, awulira temumutegeera. Kyevula zinagaye nti ebibuuzo bingi. Actually abantu abamu batandika okudawutinga omuwendo gwabwe. Abantu batandika okudawutinga their worth and value. They start actually doubting the reason why they even exist. Alabira ddala ng'ekyo ekimutuuseeko gwe kisoose okukola ki? Okutuukako. But I want to assure people out there, nze nange gwe mulaba wano nali bali bamenye ku mutima and I understand the pain of depression. Bakumenya omutima?
N'okaaba? I didn't cry, but natuukako ekiseera nga njagala kukaaba naye nga sisobola. I think naturally I'm emotional, but sisobola kukaabira muntu ankyaye. Because I think it's omuntu wankyawa, it's an independent decision. It is a decision omuntu gy'abakoze. Nekikuyamba nkimanyi okkiriza mangu. Okkiriza mangu n'ogamba kibaddewo. Nze nange kyekinyamba kuba nzikiriza ne mmanya kibaddewo. Waakisaliddewo n'agamba kino kyekiriwo kyayagala. Exactly. So kiki njagala okugamba nti I want people to understand nti mu buli kye tubeera tukola, mu buli kye tubeera tugezaako okuyitamu mu bulamu, tulina okyeteeka mu bwongo one ekisookera ddala nti kino kye tuba tuyitamu abantu bangi bazze bakikola ki? Bakiyitamu. Yes, your personal experience is going to be different from mine. Okyegera, but olumu ebintu bino tutabi-embracing oba wetabikkiriza tugenda mu rihabu. Abantu bafuna alternatives. Abantu kyobulama during depression actually abantu batandikira ebiragalagala. During depression ate abantu abamu bafuuka babaaya neyegaba because lwaki value yaabwe eri baba tebakyagiraba. They lose that sense of self-worth. Nti omuntu atuuka ekiseera nga teyerabamu omuwendo kyobula nti buli amusanga atuuka ekiseera nga kangende na bugenzi buli najja alye okitegeera. Ate nekira nti batandika okufuna ebintu things that will occupy the alternatives to their sadness. So depression is very, 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 very bad. So kati omuntu akola healthy relationship yefaana netya? Healthy relationship. Because twetaaga nayo tugitegeera. Nzolowooza tuli muherethe ngate tetuli. Now, a healthy relationship, a relationship nti amidst the challenges, amidst the struggles, musigala mwogerezeganya ne mufuna engeri gye musobola okutambuza ebintu nga mukkaanya. That is a healthy relationship. Nti ye relationship nga nga mwonna buli omu aprioritizing essanyu ly'omulala. Ye relationship nga mu buli mbeera buli kye mukola osegera omuntu bw'atunulamu agamba nti okay, kino kye tulina kikaluba, kino kye tulina kizibu, twesobyanga abantu, but tukulembeza endowooza egamba nti nfaayo ku Shamimu kyawulira, nfaayo ku Abdul kyawulira osegera ti nfaayo oli bw'aba ayogedde anyiizizza, we sit and reconcile and talk osegera nti tetwerabanga bitonde bituukiridde, but twerabanga ebitonde ebisobola ebirina obunafu ne tusobola we can work through our weaknesses and get the best out of our relationships. Because the biggest problem that most people face, or the biggest challenge that our people face, is that it is sometimes tukeera Shami n'obeera ng'olina ekintu ky'ozimba n'omuntu naye ng'omuntu oyo gw'oli naye ye alowooza nti malayika osegera, n'alowooza nti ye mutereevu, ate naawe n'akulabira n'aba ne mindset erowooza nti gwe tosobya okitegeera. So the ability to even work through and find a solution during our weaknesses, our differences, our hardships creates a healthy relationship. We agree that even amidst our challenges, tusobola okubeera nga tujjamu solution, we find a remedy to our issues, our problems, ne tubeera nga tukola ki? Tutambula osegera. Okay, kati kati omulemu katini nnyo ddala ate kikomewo osegera. So eyo healthy relationship bwetyo bwebeera naye process empoze stage esembayo. Now stage esembayo ye acceptance. Kino njagala nkikugambe Shamimu, ne baba bakumenya omutima emirundi 10, ne bw'okaaba, ne bw'odinayinga, ne bw'okola ki, engeri gye twayogera nti tuli ku healing process, waliwo stage esembayo nga ye acceptance. Otuuka ku level ng'olina okukkiriza. Oyagala toyagala, oyagala toyagala, oli waka Juma obadde omulemeddeko, amazima akavidiyo ne kakutuukako ng'ali mu luggya, ng'omwana agamba ebintu tubirye, ebintu tubirye, noga wallahi kitofu ng'ayambadde ekkanzu awuuba jjambo osegedde n'obeera nga bagamba taata bamaama ono ye musajja wange, weebale nnyo wenonze mu bangi. Kati awo n'osala ki? Omuliro akakantu bwenkalaba kisookera ddala mba nina sooka kukola kimu byonna. Akaliwa omanyi buli omu alina trigger ye. Buli omu bizibu bye byafunye. Waliwo abbiridde essimu n'alaba ekimutuuseeko. Waliwo akutte bbaawe mu bwenzi n'amukwata nga teri amugaye n'amwekwata red handed. Waliwo abadde awo ewaka nga naye abirabidde ku ssimu ng'abalala. Bwe mba naakabiraba bwe nti naakamukwata bwe nti advice kyoyinza okumpa gye nnyinza okusooka okukola.
I think the best advice is to accept reality. Kyekyo. Yeah. Because olaffe tuba era tuli ku acceptance wano nti ebiseera ebisinga when you realize there's a breakup, omuntu akwenzeeko, omuntu akukiitinzeeko and okufunya obukakafu. Omanyi mu problem solving ekintu ekisookera ddala it is acknowledging and accepting. Nti nzikiriza nti ekizibu weekiri era I acknowledge and accept. Yes. Otegeera kati kyekimu ne wano wentegeera nti bakuweereza akamessage n'olaba nti obadde obiwula mu rumors n'olaba ka message ng'omyala mugamba naye weekend eno wabadde musufu naye kansubire tewanfunisizza lubuto awo omanya obusufu we bwavudde. Kati kitegeeza odda waka ne weebuulira n'oga ayina ne gy'alya. Otegeera eno bamwebazaga banna ebintu bye babadde bituufu nze kuggwe kwesiva. Otegeera kati omessage obwo bw'obufuna kikkirize osooka n'okyembracinga nti this person that I have I know omuntu. Yes. Ekyo n'okikkiriza kigenda kusavinga ebintu bingi because now you start weighing options, you start trying to understand your position, you start okumanya plan B. Tugamba ng'abantu wano relationship exit plan. Kati tali kantu of course bino byonna bye twogera by the way tubyogera vis-a-vis emotional courage y'omuntu because fenna tuli emotionally built differently. Waliwo omuntu kati gw'olaba oyogeze n'ogamba waliwo abantu ze bemmanyi ng'afiirwa n'atakaaba. Nze simanyi kaaba. Otegeera kati nze ngenda kuwa ekyokulabirako. Nze nfiirwa oba nina kizibu nfiirwa nafiirwa sister wange n'ensooka nenfuna dinaayo gy'ogambye bankubira essimu kuba nali naakwogera naye enkeera neŋŋenda e Butambala mba ndi Butambala ne bankubira ti sister waafudde nagenda mu dinaayo era seegaana nembiva nako nembagamba tekisoboka nembivaako nenzira ku byange bye nabaddeko kati layita nenzamu nenrealizinga neŋŋamba bankubidde nga bambikira mimi neŋŋamba kankubire maama nkubira mukadde naŋŋamba ng'akaa naye nga bwanga nze ndi mugendayo wamma tobikkiriza ŋŋamba dinayo nenyweza kati nenkubira kojja nanga ani agambye nze baŋŋambye nanga kye bagambye kyekituufu kuba nze muliko n'essaawa zino nze ndi nze maze okukonfaminga nti waffe nesayininga batuwadde certificate nemugaba kojja bakulimba gwe beera awo nze kanvuga emmotoka nkole ki nengikalakata nga baba wankubira ŋŋamba ntukkiriza yeye bamutuleetedde tuli naye wano ewaka Munyonyo nembagamba temuvaawo nze kanzije mwetwalire mu ddwaliro dinayo ekyo kyekola neŋŋenda netuuka nebaga muyimirize emmotoka nemwejjirako nemukebera bwe nti nga buli omu afudde ebyaddala kati ekyanyongera dinayo endala nga ndaba omusaayi gumuvamu guli fresh nebaga teri muntu afa nava omusaayi guli fresh nze baatuuka kugenda kumuziika nemwenaaliza nemwesibira bulungi nnyo nemusaalira nga siinayo yadde ezziga neeri naye nga nkakasa tannafa era nakati natuuka mbagamba mulaba oyo mwana mwamuziika mulamu ayika alinayo chance eyasimula kati nkakasa n'abaati buleke bwe babeera kati usually kati omuntu ebiseera ebisinga tulwawo okukikkiriza ekintu kimbracinga nti buleke nzikkiriza but bw'okikkiriza anti kati gwe oli mafiya naawe sina bwa mafiya kati nze gambye nakugamba nze bw'oŋŋamba nti munnaye omanyi nkukyaye nkugamba peace siddamu nakulowooza that is how bad I am dati kati oyina ebintu by'otunulamu n'ogamba omuntu wankyawe ekisooka nkoze eki ekikyakubiri abadde annyongerako sobola kukola mirimu ebiri sobola kukkiriza obeere mu bulamu bwange ate newe n'omulimu ogw'okulemezaawo kwegayirira okukuumirawo naninga akuuma balirawo kino njagala kisigamba abantu bonna abali mu mukwano towa muntu mukisa bagenda kukugamba gwolayika tokyalina laavu ate laavu nina mpitirivu nkumanyi naye kyeŋŋamba abakazi boona aboobi bagamba ebyo wali mu hijab nation bagenda kukugamba kati kubuulireko ssebo gwe alina akalaavu wakugwako dda alaavu tenzigwanga kazi omukwano ngulina kati gwe kyawe wanyina ebintu byenkolera abantu mu mukwano nga waliwo abatasobola bikola kati watuuka otya awo kubanga bwe bagamba nkukyaye ng'ogamba peace no I accept reality nze kati nina ekintu kimu kye nakumala okulaba mu bulamu nze omuntu bwe nzija nenkukwana Shamim oba ombudamizza mu bulamu obwo nange kikugamba nze nkola omulimu gwange okubeera mu bulamu obwo kati gwe bw'okeera ku makya n'okola ekintu ekingoba mu bulamu obwo kitegeeza nti nze byonna bye nkoze tebigasa kati nze sibeera we siri valued
sibeera we saagalibwa. I don't stay where I'm not wanted. Webale nnyo. Kajibere baluganda ne bwoba muganda gwe nazaalibwa naye bwe. Kati nze eryo eddembe eryo nti bino bwe twandibadde tunyiigira wali bw'oŋŋamba nti onkyaye nsooka neebuuza ebintu bisatu ne ŋŋamba nti omuntu ono nze era nkyeteekamu ne ŋŋamba nti nze nenkwana Shamimu ono n'olunaku lwali ŋŋamba nti andese kitegeeza byonna bye mbadde nkola tabi appreciatinze because nze bwe nkuwajja okwagala nkuwa 10 kitegeeza bw'oba ongoba togobyeko 3 ogobye 10 kyange kyonna kitegeeza kibadde tekiina makulu kati nze okutandika ate obulagaye nti nze sobola ate kukkiriza kujja mu bulamu bwange ate nkukkirize n'okubeera nkole ennyo okubeezaawo osegera nkukwekakake munaye tebambi wandibadde nga tebagamba nti teweeguya mu relationship no neeguya by the way neeguya omuntu kati kambabulire njagala kino ekintu kigamba abantu abatulaba eyo you see there is when people are angry at you and they will say gamba naye omanyi ngenda kukuleka nze bw'oba okola kino nekino kyusaamu. There is an effort. They want to make things better. When somebody, exactly, because now I will table it over nechizibu. But when somebody wakes up, najja Shamimu maaso go nakugamba tuchite chiwedde kitegeeza that is a decision they've thought over. Ekyo ekintu bakirowoozezzaako okumala akaseera. Kati gwe bakikugamba gwokipass you receiving it ng'ekintu ekipya. Naye ye akirowoozezza yamaze dde okumanya options ze. Sinakindi ayinza okuba nga contingency yagifuna dda. N'okuba nga gw'obadde contingency. Because mu relationship ezimu tubeera nga tulowooza gwe plan A naye nga actually gwe plan B. Kati nga balaba baleeta plan B naye teyinayo makulu ne bagijjawo ne basigaza ki plan A. So people need to understand, people need to accept. Now, we accepting usually obulumi bwe butulumu ennyo. I told you sometime back the way you know the brain has defensive mechanisms nazikugamba. Era nja kujja wano nazo nzogereko. Ngeje tuli mu kwogera ku bintu bya healthy relationships. Nti saawa zino omuntu eyo mechanism ekuyambako omuntu okumanya nti naye obulumi buyitiridde tubulwanyisizza tutya. N'osalawo n'ogamba kankikkirize nti wadde obulumi weebuli naye kambeko embeera gye nkola ebeere ng'ennyamba osegera. Kati mweno process omuntu agamba nti okay ati omuntu atandika okulaba waathi ye. Kyekikyo nagaye nti olumu biri things that we contemplated about in the bargaining process bikomawo era wano mu acceptance n'ogamba naye nakola buli kimu sirina kye saakola muntu ono teyansiima busiimi osegera. We wajjira ebintu nga bya mirror talk osegera njogera ku ntero gamba abakyalo okozesa mirror talk nti buli obeera ng'olina break up obeera ng'olina heartbreak obeera ng'olina mu situation ekusumbuwa olina omuntu akutakulaba value yimirira mu ndabirwamu otunulire Shamimu oyo golaba mu ndabirwamu mugambe Shamimu olaba oli mukyala mulungi Shamimu olaba olina omuwendo Shamimu olaba olina value Shamimu olaba oli wa kitalonga bw'okola ki bw'olowooza. It is something that is going to lift up your soul osegera because kituyamba nnyo tuwa amaanyi ago nga tuli muki mu mbeera ey'akazigizigi mu mbeera eyo egy'okubeera nga tulowooza nti tuli wansi tukola ki tulekeddwawo oba abantu batuyisiza nga abantu abatakola ki abatasaana. So ebintu ebyo byonna nga bwe mbimenye okuwaka summary from the moment when you get the shock because usually break up oba heartbreak etutomeranga shock osegera. There's going to be denial, there's going to be anger, there's going to be bargaining. You're going to reach a state of depression until you reach a stage where you're going to accept and try to think about how do I move on. Omuntu ono mwesonyiwa ntya okitegeera. Now, ebiseera ebisinga bwe tufuna acceptance, bwe tubeera mu acceptance nga tukkiriza nti omuntu ono kituufu yandeka. Ebiseera ebisinga that is when people want to put in an effort to make sure that they try to work on their recovery and move on. Kati ebiseera ebisinga omuntu yandibadde yeebuuza kiki nandikoze okumakinga sure nti okay nkikkiriza because ekyokukikkiriza nti muntu gundi yakukyawa tekitegeeza nti togenda mu misinga. Ekyokukikkiriza nti gundi yakukyawa tekitegeeza nti obulumi tebugenda kubeerawo. Eri just a process yakutuyambako kuhealinga. However wano mu kugakkiriza nti omuntu yes I've accepted nti omuntu yandika omuntu yandibadde njagala bintu bingi gy'asobola okukola naye njagala alowooze ku bintu ebi bisatu. Ekintu ekisookera ddala acknowledge the pain ogambe nti obulumi buno bugenda kubeerawo naye bujja kuvaawo. Bwe twa acknowledginga obulumi buno nti bannaye obulumi buno neerumizza nnyo
omukazi wattu oli eyo tolya mmere olw'okuba ekikyamu kyakutuukako, mukazi wattu oli eyo tokyabeera mu mikwano gyo omanyi. You see, with depression, nga bwe naddegamba okuddamu just katono nti we isolate ourselves, tutandika okukola nga abatalina muwendo. Kati naddala tekyaffectinga nnyo bano baganda baffe nga mubadde mweyagala, ng'omuntu gwe mweyagala naye muli mu ssaako y'emu, tusimana tukolera ku mirimu gye gimu, tuwangalira mu kifo kye kimu, twakulira wamu, abo bwe batyo. Depression ettaabu. Because lwaki agenda otuuka ekiseera nga nali njagala white collar, buli omu akimanyi nti white collar yakola ki, yanta. Kati ku mulimu siwera kyobola abasinga n'emirimu bagikola ki, bagivaako. Nali mmanyi okgenda mu bufo naye nga kakafo olwengendayo ngenda okulala live band ku lwakusatu, wonna akabbala ke mba ngenzeeko zijja ne white collar, ne ntuuka ekiseera nga kati white collar aleeta muntu mulala. Okimanyi nti wadde wali live band njagala mba sikyasobola kgendawo. Mulimu pundi endala abantu gye batera okubeera nayo, omuntu nakeera ku makya n'agamba omuntu oyo awaffe bonna gwe badde bamanyi, n'otuuka buli omu naga nakusongamu emimwa yako osege kati omuntu ebintu ebirina engeri gye bikuba bambi abantu. So when we accept, it is easier for us nti obulumi buno tumanya nti okay, naye olumizibwa gw'olumizibwa alumizibwa nedda tolidde akuleta okulutali ye talidde nti yalidde wana wattu nga akamere bakuleetaka kusaniya ng'otandika okulya. That is the first thing. The second thing, people need to seek support from people around them. Usually we can start with family. We have confidence. Abavubuka kiraba nnyo mu b'eŋŋanda osobola okusanga omwana omw'obulenzi ng'alina omwana w'obuwala gwakola ki, gwenyumirizaamu. We can talk to our parents, we can talk to our friends. However, njagala nnyo okudiscouraginga. Omanyi ne mu kujjanjaba kuno waliwo gye bayita first aid. Osegedde nti waliwo kino ekisaakirwako, omuntu n'agamba munasukanaga tofaayo shami guma kanoonye omuntu gundi ajja kukolako. Eyo kati ne mu bintu by'okujjanjaba omutima okuwona oba heartbreaks okuwona bibamu first aid nti you could have that person ali close, immediate person. They could be your friend, a close confidant. They could be your sister, tubeeramu ne ba favorite sister. It could be your mother. However, nze ngera nnyo okugamba nti people should also seek professional help from people like us. Advantage ffe ze tuyina nga ffe ba counselor, ffe we don't judge. Ekyokubiri, ekyo ekintu gwe ky'oba oŋŋamba nze mba nawulira ddala ebikusinga kati tekinkuba wala, tetubeera nnyo emotional because ebiseera ebisinga ebitemu tubigamba abantu shami naye ne babeera emotional kati n'ekyokutugamba nekikola ki, nekibabula. Ekyokubiri nti we are equipped to handle your emotion and give you the right and direct or focus your healing process. Kwa ebiseera ebisinga omuntu asobola okumanya n'agamba kati okusinza no nga bw'ayogedde nze mmanyi ekimukola ki, ekimusumbuwa. Sometimes we navigate personality traits ne mmanya nti kati omuntu ono ali bw'ati. Okimanyi teri kintu kibi nga kukyawa muntu introvert. Oludde omuntu musirise si muntu w'abantu ate ne bamukyawa. Okimanyi bujja bagira anti be baba basinga n'okwetta. Because nakugambye wali omuntu bamukyawa Shamima ayagala atule mu nnyumba aleme kubeerako kyakola biki. Kati kwa makafana nga bakukyaya ate ng'oli introvert toli muntu w'abantu. Ogenze kufa. Exactly. So ekyo ekintu ekyokubiri nti abantu balina kyembadde njogerako, abantu balina okuseekinga professional help. Let's normalize okubeera nga twogera ne ba counselors. There are a lot of therapists out there. Talk to them, let them share the picture for you. Omuntu gw'olina ali atya, kikyakola, osegera nti oluusi olumu ekiyinza okuba nga kikulembeseza n'okumuvinga on, ekikulembeseza mu denial. Ng'olowooza wabula omusajja obusente bwo osegera olowooza olw'okuba muyina akubanja esente zo akwagala naye omusajja muwola kati nga buli woogera bw'oti ogamba anankyawa atya nga mumubanja yakukyaye edda n'akuluma. Tulina omwana osegera. So kati ebiseera ebisinga that clarity abamu tebagitera gituwa naye nga it is also important because olaba shaminze bwenkera kumakya ne mmanya nti omusajja wa gundi ali bw'ati, ensonga lwaki amukola bw'ati eri bw'eti, kyennyanguyira engeri y'okukola ki, ey'okumuyamba. So normalize looking for counselors. We are here for you people. Tusobola okutegeera abantu lwaki bakoze kye bakoze, lwaki balowooza engeri gye balowooza, ate n'ekisinga okubeera ekikulu mu byonna nti as counselors ffe tukeera ku makya, kyaminze nsobola okukeera ku makya ne ngamba omuntu ono sijja mutwala speed, sigenda kujajinga
ngenda kutwala obudde bwange nkuwulirize, we give a listening ear, and on top of everything tumayiza enkolagana gye tuyina patient client privilege etuyambako nti sogenda kusanga bintu bye wantu walala. Kwanza Shamim bwe manyogera nawe nkyeteka mu bwongo bwange nti omuntu ono sigenda simulalaasa because professionalism and ethical. Mubanga basawo. Akasembayo. Ekyama kyaffe ofa nakyo. Osegere ofa n'ekyama kyo. Yeah. So akasembayo mwerabirire. Abaki? Omuntu yenna goba kyaye. Look after yourself. Werabirire lya bulungi. Love yourself, take care of yourself. Yambala bulungi, ujja bulungi. Osegera, I've loved, there is a trend that is happening lately when women are heartbroken, they start gym sessions, they start going to dance classes, aerobic classes. Reason being that they want to engage themselves in activities that keep themselves busy. They want to distract themselves, but also they want to seek value. Osegera, nti bagala kubeera n'ekintu ekibajjukiza nti kansigale nga kale ajja kuddamu okunsanga nga ndiki. Ebintu ebyo mubikole. Lwaki biri important okukola? Because bikujjukiza omuwendo gwo, bikuyambako n'obutabeera nnyo isolated. Heartbreak eruma, waliwo omuntu yangamba heartbreak eruma nnyo ekiro. Osegera. Nti oba bwomu. Naye teruma lwakuba nti oba munzikiza. Eruma lwaki? Eruma lwakuba nti buli lwe tufunamu akaseera ne tusiriikirira, our ability to think sets in. Obanga gy'otaddeko kyobulaba nti omuntu bw'agenda mu ttooyi asiriikirira. Kyobula atulowooleza nnyo mu ttooyi. Omuntu bw'agenda mu buliri asiriikirira. Kyobula atulowooza nnyo. Omuntu bw'aba ku lugendo osegera asirikira naddala. Yesu oyinza okuba naye kati waliwo ng'otambula basi kati awo otuuka oli bw'omu bw'oti. Obanga oli mu mmotoka ovuga ebirowoozo ne bigenda. Webale nnyo. So in most cases people need to understand nti olina okwefaako. Osegera, sometimes abantu babeera depressed n'abeerayo nga takyalya n'okogga n'oggwawo. Exactly. N'okogga n'oggwawo, n'osiwuka n'oggwawo simply because nze munnaye neevaako n'osaba munaga kati nze Shami bankyawa saasi sirina musajja kati nasigaza kyera nnyina balaba bulabi nze byonna bikola ki nabyesonyiwa. So people need to take care of yourself. Every time mbadde njogera emabega nebwa ku Mirror Talk, one of the biggest weapon that women can use is identifying and understanding their value and worth. Okitegeera. And bw'obeera mu Mirror Talk, omukazi bw'oba weefaako, oyimirira mu kalabirwamu ako n'ogamba Shami oli mulungi, Shami olina omuwendo, Shami olabika bulungi. So mu mbeera eyo ne weesanga nti omuntu asobola. So ebintu ebyo bisatu nga bwe mbyogeddeko ebeera ntandikwa nnungi. Ekisembayo kye sivaako mukimanyi nkyogera wano buli lwenzija wano. Buli lw'obeera nga waliwo ekikuzoganyizza ku Mungu kw'otava, nze ku Mungu kwe siva. Wallahi. Okitegeera. Yes, ffenna emitima gino gikaloba, but nobody understands the heart like God. Oyo yatonda omukwano because ffenna tukimanyi nti bw'ogendako mu bannaffe ab'essayidi eri bakugamba nti Katonda yalaba nga Adamu yeetaaga omukyala n'amuleetera ki? Eva. Omukwano guno nze nzikiriza the architect of love is God. Katonda yakola omukwano. Kitegeeza teri kyogenda kukola bw'oba oyagala ku strikinga balance nga to-involvinze eki? Katonda. When you involve God, Mungu yagenda kukusaasira. Obeere kubeera ng'osobola okubeera ng'okkakkana. Waliwo obulumi bwe tuwulira obwo obw'omunda ng'omuntu asobola obwonya ali ogu. Katonda tulako ku musaalo gwo saala. Musabe. Zaadhikali zikole ki? Zisome. Okitegera. N'ab'amaddiini amalala. Okitegera. Genda gwegweweko omutonzi wo zukukako ekiro. Abantu balowooza nti abantu abasaba obugagga be bazukuka ekiro bokka. N'ayagala okutereeza okukola ku relationship y'ekiro azuukuka. Omutima ne gukola ki? Ne gukkakkana. So byebyo bye njabadde njagala obbagambako leero. I think abantu bonna abadde bambuuza ekibuuzo ekyo ndowooza nkizzeemu. Mugende ku executive media, musubscribinge, mulaikinge, mukomentinge. Eno video tugikoledde mmwe. So mujje ne mu Hijab Nation omukulu agenda kubeerayo. Ebibuuzo byammwe mubimubuuze direct. Yes. So njagala okubeebaza mumunoonyeeko ku mikutu gye gyonna ejja white collar. Abdul white collar. Ali ku TikTok, ali ku Instagram, Facebook, X. And X, yeah. Yeah, omanyi njagala kubategeeza nti ennaku zino ndi bulala ku X. Ndi eyo nindina n'abantu ba X.
kati kambuuze naye aba X jambategeeza temunteekako nnyo maanyi mangi sinza ali awo ategeera tekayo ekifaananyi ne bateekako comments nga 3 bina kati nga ggwe alyako mumwe ewatali ddoboozi okola oti anti omanyi kati mmwe abamanyiira twasazeewo kukola tuki this is my ex naakagendayo anti share olaba aba followers bennina anti share my pictures ndi eyo nina controversy muyitirivu ndowooza okiraba kirungi nno teekayo ne bayomba naye ndi eyo ku X I'm on X trending ne ku Zedi ajja mumulinde Instagram yo yagaana bannange gwe yiye eri etya Instagram ogiteekako amaanyi n'ogita naye ekyali kyagimpumuzamu nga nyinamu abansumbuyirayo bangi nga bakwanirayo ate nga bitonde biri ebirala gamba binyiiza bunyiiza Instagram bannange bagenda ne babba Instagram ya nenzigula wenda naye neegezaamu okunzita buli lunaku naye ng'ayagala okunnoonyako ennamba eba 0755826666. Let's talk. Kale katuberekereze tubagalize Sunday nnungi mugende mukoleko ku mirimu mujje jjamu ekyo ekisaati kya seno kyoyambadde gwe mukazi gwe genda oleege jjamu ekipeti kyofunyafunyiriza mu lubuto oyambala ebintu ebirimu amagezi wekubeko kawowo ebyo n'ebipale by'ababaaba mmwe bye bambala nabyo mubyeteeka night enkadde mbweno night ze sigivaako ojje n'ekiboneti ku mutwe mugule lingerie omulungi bayira ebintu ebyo biri muyina ebinayiti by'abamama bamwe baba mubiganiza bweno night omanyi nagisulamu kuva nga ndi mu senior 6 night yajja wasulamu program amazo giraba genda ojje obugoye bw'abaana wabusudde ate mujje ne mwijja nation tubatereze abasajja babakubanyo by the way abasajja bakuba campaign eri abantu abeefula mbosima ba advocate ba boy child ekisinga okubya abakyala nsobize mukola so mujje mu hijabu nation ensobi tuzogereko muzitereze ate mala hijabu nation tugenda kutegeka gundi y'abaana conference y'abaana abalenzi nze njirimu nayo genda bera ku Sobani Center egana bera ku Sobani Center tujagala mu holiday third term abaana bajje bakeere sessions 2 abasooka mu komacha bavaamu ku 7 ne bagenda bazadde mubeerawo mu kima abaana bammwe abaddako bayingire baveemu tunyuke tudde waffe yes so musibe bulungi mweraba eno gye kakatogo kasiriira nti eno naba akole ne ya nedebeta bolochuwa dindi bolochuwa kyekimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 7. Executive Media. Focus, innovate, succeed.